Izuụka nke mbụ n'oge Lent, first week of Lent. Izuụka nke mbụ ka anyị nọ n'ime na njem anyị bidoro, anyị ji akwado maka nnukwu oriri nke Easter. You may not have started the way you wanted. Ikekwe na ọ ka nwere ihe nyere anya n'ike eme na Lent a, ma ibidolegie ọ gaghịle bido nta. Today is still early. It is never late to start doing the right thing or to stop doing the wrong thing. Na mbido, anyị chetara onwe anyị n'ụzọ ihe ịtọ nzukọ na-echetara anyị dị ezigbo mkpa n'oge Lent bụ ekpere, ibu ọnụ na ọpịpịa, ya na inyere ndị anyị ka mma eka. Prayer, fasting and penance, and almsgiving. The three pillars of our Lenten observance. Last Friday, we dwelt a little on prayer. Prayer that affirms our faith in God. Prayer that deepens our trust in God. And the first effect of fervent prayer said in faith is that it makes us realize how little we depend on material things. How little we need the worldly things surrounding us. When God encountered Moses in the book of Exodus, he told Moses to remove his sandals because where he was standing was a holy ground. But you know, sandals were worn, especially in those days that every journey was done on foot, not for fashion, but for protection. Chukwu sịrị Moses ya yifu akpụkpọ ụkwụ ya. Ma anyị mara na ọgba na akpụkpọ ụkwụ abụghị na ọ na-achọ mma. Na ọ bụ ma ogwu bụla akpọla ya ma ọ bụla adọbụla ụkwụ. In asking him to remove his sandals, God was telling Moses to dispense of all insurance and assurance he had on earthly protection. That certainty he had of walking on at a burning area without being scorched, Moses had to remove it. Now stop trusting on your own provisions for security and trust me. Once you develop deep faith in God, then you will be able to know that many of the things you thought were protecting you are not really the things protecting you. And that is the relationship between prayer and fasting. Ibu ọnụ bụ maka ịhafụ nri anyị na-eri n'ọnụ, ihe anyị na-aṅụ na ihe ndị ọzọ na-enye ndụ anyị aka. Fasting is not just about food and drink, but about food, drink, and other material and earthly and temporal things that we need. Yes, to sustain our life.
In the petition of our Father, we just say, give us this day our daily bread. We didn't pray for any other material thing. Because that petition alone takes care of every other thing we need in this world to live. Ya bụ na ya na-ebu ọnụ ya bụ ihe niile dị anyị mkpa ịbụ ndụ n'ụwa. Ọ bụrụ na gị na-echukwu dị ụsọ, ibelete ka n'ihe nke ụwa. One Indian professor, a colleague of mine in Rome, said that he had difficulty each time he accompanied a cardinal from Rome to India. The difficulty he had was that the dressing of cardinals, especially when they were in official mission, was is very gorgeous. Ekwa anyị bụ ndị bishọp na-eyi ọ na-agara ezigbo ọnụ ọzọ nke anyị na-eyi na Rome. But in India, gurus and holy men did not put any clothes on them except the ones they needed to cover their nakedness. So he said he had a difficulty in explaining to Indians that this cardinal was a man of God and a leader of spirituality. Kede ka onye yi ihe a niile the cross bụ gold ji abụrụ a man of spirituality. Now you see how contradictory it is in our country that people boast of being men of God and they show that with the number of private jets they acquire. But not only that, with the number of things we don't need that we acquire. Oh, na chukwu gọziri m na lenta. Ngozi ọ gọzigo na lenta bụ na igotere ekwe ọzọ, akpụkwa ọzọ, ụlọ ọzọ, moto ọzọ ma ịnyagutere gị nke nwere enwe. Now, fasting means cut down on non-essentials until the point that you even begin to touch the essentials. Reduce consumption. Discipline your appetite because that is the source of every sin, desire. Yene Dubai na enjoy yena kanya go. Mere na ndị Igbo snob yo krefu na ri ba ja yini bakara. Fasting from food, drink, comfort, every form of material convenience. Imariena dago so mobina dana argo so. Other things you spend money on. Beleteka. You discipline yourself and discover how little you need those things you thought were indispensable. That is called freedom. Fasting liberates. Penance affirms your independence and your detachment from worldly things. Not this book pakitao. Mgbe koro biara, anyị ga-ejegeri, anyị si ma anyị kọgide nri, ma ya bala adịle. Amaghị m nri anyị kọrọ metere gị anyị tọrọ anya, maka na o nwere gị mmenyi nke ahụ nwa jiri ga. Ma na amara m na o nwere ndị dayọsis anyị ọ bụ ọrụ ugbo bụ ejiri ma. Ma ha kọkpọtadịgo ugbo ahụ nwa. Maka na ekweghị ihe bịa kọrọ ugbo ndị na-achị nama. O nwere ndị kọkpọtara ugbo ma ndị na-achị nama gaba ha bata na mbe ugbo ha dọ.
nke nama ga-atari onwe ndị a na-agbachite akpụhe kọrọ akọ tọbenụ nama gwuchite ji mere rute tọbenụ nama anụmamam nọm na amamụ nọm maọbụ ezi na-asoghi m ndị polisi anọ na checkpoint nam na anọrọ m na hesete moto trela sheka behe evurete na anyị te beans te ji te rice te tomato ha bịala ọzọ te nama te anụ ma ego gbuchie ndị mgbada lele amaghị m maọbụ ezi mana ihe m n'aka na ya bụ ọ bụghị ọnwa mgbe ọ megidere gaji asụ na ọ bụ ezi ndị si na ha nwere ego ofu akpa rice na-ezu n'ọnwa ebo jegoro akpa 10 dobe ma ndị ga-enweghị ego lehile nri ọ bụghị mgbasị na ọdụghị ihe eji akọ anyị vukode ọba anụmanụ ọdụghị izu ụka na-abịa na ndị na-anya petanka ji agba straịkị ịhụma line nọ na filling station te ndị ji bọtụrụ te ndị ji ma ị mala gị ma iji abọchi agba fuel iji amụ next month. That is what fasting brings. Discipline. So that you know that even without those things you can survive. Because you have done the things you should do and you believe God will provide the rest. Ihe na-eri anyị ego karịrị akarị. Anyị were oge Lent a belite ka ma obere nke anyị nwere m ozu n'anyị ọ ghọtazịa maọbụta ọ ga-ezugu anyị were nwaja anyị chete na onye ọzọ. That is why also fasting is related to almsgiving, but that will be a point for another day. We thank God for this period in which we discipline ourselves in order to realize how little we need the material things that enslave us. Liberate ourselves from enslavement to material things because our faith is anchored on God, who alone is the source of our sustenance. Kita, anyị na-ga-akwụrụ ọtọ ka nna anyị Bishọp gozie anyị.